You have 30 seconds. Can AI replace humans? Answer this in one sentence. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gong. Gong. Level 1, Essential, Daily Life. AI is a tool, but humans have the heart. Level 2, Natural, Fluent Conversation. AI is great for crushing boring work, but it'll never truly nail the soul or the messy emotions that make us human. AI、人工知能は退屈なルーチンワークをバリバリ片付けるのには最高だけど、人間らしさの核心である魂や割り切れない複雑な感情までは、決して完璧に捉えることはできないだろうね。この文章は、非常にカジュアルで勢いのある表現、クラッシングやネイルと、人間味のある表現、メシエモーションズが対比されているのが特徴です。Crushing boring work. 単に終わらせるのではなく、圧倒的なパワーで片付けていくニュアンス。Messy emotions. 散らかった、汚いという意味から転じて、整理のつかない、理屈通りにいかない人間特有の感情を指します。Nail. 釘を打つ、的確に捉える、完璧にこなすという口語表現です。Crushing, verb/slang. In this context, crushing doesn't mean breaking something physically. It is slang for completing a task with great speed, efficiency, or success. Nail, verb/idiom. To nail something means to do it perfectly or to capture the essence of something accurately. Soul, noun. Used here metaphorically. It refers to originality, depth, or the spark of life found in art and communication that feels real rather than manufactured. Messy emotions, noun phrase. Messy usually means dirty or disorganized, but here it describes emotions that are complicated, unpredictable, and illogical. Level 3, Academic, IELTS 7.5+/University. While AI may surpass humans in algorithmic efficiency, it remains an inadequate proxy for the nuanced intuition and moral agency of human consciousness. AI の処理能力の高さは人間を超える可能性があるものの、人間特有のきめ細やかな直感や善悪を判断する主体的な意志までを肩代わりできる存在にはなり得ない。While. 文頭のホワイルは、である一方で、という情報を表しており、AI の強みを認めつつ、本命の主張、人間の優位性につなげる役割をしています。Algorithmic efficiency. 直訳は、アルゴリズムの効率ですが、要するに、計算速度や論理的な処理能力のことです。Inadequate proxy. 不適当な代理。AI は人間のふりはできても、その代わり、本物にはなれないというニュアンスが込められています。Moral agency. 哲学的な用語で、自らの意思で道徳的な決断を下し、その結果に責任を持つ能力を指します。Algorithmic efficiency, noun phrase. This refers to the way AI processes data mathematically perfect and incredibly fast. Inadequate proxy, noun phrase. The sentence argues that AI is a poor substitute for a human. It can't truly stand in for us when things get complicated. Nuanced intuition, noun phrase. This refers to the human ability to sense subtle details and make decisions based on experience and feeling rather than just raw data. Moral agency, noun phrase. A philosophical term referring to an individual's ability to make moral judgments based on a notion of right and wrong, and to be held accountable for those actions. Your turn. Level 1, 2, or 3. Drop your answer below.